aí, que eu tenho no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui uma reação a um vídeo extremamente interessante aqui, que é um vídeo do... Como é que é o nome dele aqui? Eu sempre esqueço o nome dele aqui, o nosso querido Rex. O Rex, que é um dos jogadores mais hardcore que se encontra aí do Diablo Immortal, e ele falando os seus pensamentos finais de Diablo Immortal e por que ele vai parar de jogar o jogo. Então praticamente o vídeo é esse, deixa o like, se subscribe. E antes de começar esse vídeo, só um extra aqui, que eu tenho acompanhado a grande rotina aí do streamer Queen, que todo dia tava jogando o jogo e gastando grana no jogo até ele conseguir dropar sua primeira gema 5 de 5 estrelas. E ele conseguiu finalmente, depois de gastar 25 mil dólares de Nova Zelândia, que é mais ou menos 82 mil reais. Ele conseguiu sua primeira gema 5 de 5. Salva de palmas aí pro Kim. E logo em seguida ele destruiu essa gema e deletou a conta dele, porque ele não aguentava mais Diablo Immortal. Salva de palmas aí pro Kim. Muito bom, muito bem. Então vamos pro vídeo. Pra quem não conhece esse rapaz que tá aparecendo na tela, ele é o Rex, que é um dos jogadores do clã e site Maxroll, que é um site espetacular, de verdade, de pessoas extremamente hardcore. Se você quer informações sobre Diablo Immortal, Maxroll provavelmente é o melhor lugar que você pode achar sobre informações do jogo, que... tudo que tem dentro do jogo tá aí no Maxroll. Os caras fazem um produto realmente de alta qualidade. Então são os pessoal extremamente cracudo mesmo, que jogam horas e horas do jogo. Se alguém sabe alguma coisa desse jogo, certamente são essas pessoas. Demorou? Então, bora ver aí o que ele tem a dizer nesse vídeo. Eu vou voltar aqui. O vídeo vai estar em inglês. Infelizmente eu não tenho como colocar em português. Vou deixar a legenda em português feita do YouTube, que não é muito boa. Mas normalmente tá dando pra entender mais ou menos o que tá falando. Se não der, eu dou uma explicação melhor aqui. Hi everyone, it's Rax. I wanted to bring you a video summarizing my final thoughts on Diablo Immortal, because I think I may be ending my playing career in this game. I'd like to talk to you about the entire progression of the game. Some of you may or may not care about that, but I've been testing this game since the alpha. Justo. And Cara I think it's important to understand the progression of the game to show mesmo. you how I actually feel about it. Before I start, I want to say that in general, I'm usually very pro Blizzard. Essa tradução só é meio esquisita aqui, né? Normalmente ele quer dizer que ele é extremamente pró-Blizzard, né? Ele gosta, ele provavelmente vai falar aqui, né? Que ele joga os jogos dele todo tempo, joga os jogos muito tempo atrás. É igual a minha história, honestamente. Tipo, eu acho que ele é mais pró-Diablo do que eu agora, né? Mas eu também jogo jogos da Blizzard desde criancinha, tenho 34 anos hoje em dia. Então, também gostei bastante aí dos produtos da Blizzard até os últimos anos aí que ela tá comendo muita bola. Have been my favorite gaming company even when they really let me down. I still try to stick by Blizzard. I felt very honored that Blizzard let me test the game ahead of time and try to help. I do not think that I'm God's gift to Earth and that all of my ideas are great or Blizzard should do everything. O cara é bem humilde aí nas ideias dele, é uma pessoa bem crítica, né, e construtiva, né? O cara não fala, tem que fazer do meu jeito e porque o meu jeito é o certo. Razoável, cara, razoável. The number one question that I get by far is, Rax, why are you playing Diablo Immortal? Por que você tá jogando? The most truthful answer to that is, I promised my team I would play until the Rite of Exile. The Rite of Exile is tomorrow, actually. It's the second Sunday after the game releases. The Rite of Exile is the battle where you compete to become the Immortals. So we fight tomorrow. Hopefully we become the Immortals. I might play a little bit as the Immortals. And I don't see myself continuing this game unless we see some changes. So that's the real reason in why I'm still playing. Tá aí, né? Então ele quer jogar até esse ritual final aí e tá forçando até esse limite dele aí. At its very core, I thought Diablo Immortal had a lot of potential, but a lot of things, in my opinion, went very wrong that are really holding it back. So, let's go back. Então, né, o jogo tinha muito potencial, mas algumas coisinhas ali estragaram o jogo por completo. Ok. Let's go back to the alpha of the game. O cara vai voltar até o alpha. When it all started, and this is about, I don't know, about 1 year ago. Okay? Eu cheguei a jogar esse alpha também bom, ele vai comentar aí algumas coisas, imagino que... Eu lembro que são bem diferentes mesmo. And I played the alpha a ridiculous. Eu não joguei um tempo ridículo, com toda certeza. Eu joguei umas 10 horas no máximo. To give you an idea, I was eu sabia que era o Alpha Flag quando saiu o jogo. 150.
Rob was Paragon Ele tá falando 149. de outra galera, And né? the next highest in Tava the jogando com o world, Rob any 140. testing region, Desculpa, was ele tá falando de outras pessoas que estavam jogando junto com ele, né? Então o nível de Paragon de cada um. Então, mano, os caras jogaram pra caralho, né? Pegou um level I 150, blá think blá blá Echo blá. Hack at Paragon 102. So Rob and I were Ultima blasting the alpha. So 1 year before the game's release, excuse me, we play the alpha, Jogaram alpha, ok. and the game, it certainly has its problems, right? Tinha uns problemas, ok, Crusaders justo, é o were alpha. 1,000 times stronger than every other Ok, class. classes equilibradas, clássico The de battlegrounds alpha, were sem problema. extremely unfair. If you were Justo. really powerful, you can just one-shot everybody. There was no pay to win in the alpha. Obviously, there was no resonance, so your combat rating was really all of your power. Ele tá falando aqui no alpha lá, mano, era tudo sobre poder, não tinha pay to win no alpha, porque era o alpha, então era quem farmava mais dava um pau nos outros. And there were no caps in the game. E não You tinha could just caps. play and play and play Você and jogava get stronger. infinitamente. E o mais forte, Another big thing to understand eu is because sempre there jogava were finalmente pra ficar no mais forte. caps, it was all based on combat rating, and because zone events weren't the zone events that you're used to now, the game was completely different. Because there Ele tá falando as diferenças principais do alpha, né? Então não tinha caps, nenhum tipo de cap, e os eventos das zonas eram bem diferentes que a gente tem hoje em dia. was a huge incentive to play. There was a huge incentive to log in and maximize these zone events, because in order to increase your combat rating by upgrading, you needed yellows, which dropped in the zone events. Ele tá So what the dando pra game entender, né? Eu não was, tô prestando muita atenção na legenda, espero que tenha saído bem aí pra vocês, né? Mas. Então ele tá comentando aqui que as zonas de eventos eram o esquema pra pegar item amarelo pra você descraftar e dar upgrade dos seus equipamentos. Esse era o esquema do jogo. it was a very social MMO that rewarded playing. Da hora, né? It was Então todo kind- mundo think ia of pra all the zona, top se players as a divertia little lá school of e fish. era very nice. And they would look at all the zone events, the carriage in the cemetery, the big monster in Mount Zavane, the pages in Zoltan Kuhl. Since they came up so Tão frequently, legal. As páginas do Zoltan Kuhl que ele falou, né? Da biblioteca do Zoltan Kuhl. we would move as a school of fish between the different difficulties and the different zone events, and we would work together to maximize our yellows to keep upgrading to pump our combat rating. Right? Ok. We were doing all the events in the game that Blizzard had designed. We were getting a lot of legendaries, we were having a lot of fun, and everybody knew everybody. You would be moving along again as the School of Ish, and then you'd see Echo Hack join me. Like, oh, Echo Hack woke up. Oh, here comes Lexi. Oh, here comes Mr. K. Here comes Z. They all woke up, and now we're blasting as a bunch of friends. When the zone events are down, we would all split up into different dungeons. There were no set items at the time. We'd all split up and do whichever dungeons we want to do. Ele tá falando como era a rotina antigamente, né? Como era legal esses eventos zona que tinha o tempo inteiro, que todo mundo ia se reunindo e fazendo, e falar, cara, olha o João aparecendo ali, muito da hora, todo mundo vinha And lá that's how fazer o we bagulho. spent our day. E depois, quando acabava a zona, ia fazer cada um a sua dungeon, alguma coisa assim. So, can you imagine Uh-huh. our opinion seeing this in the alpha? No pay to win, no resonance. The zone events are really fun. We're all playing together. There's a huge sense of camaraderie. Ele tá comentando também o tempo inteiro que tá saindo meio zoado aqui na legenda, né? Que antigamente no Alpha não tinha ressonância, que é aquilo que deixa com as gemas lendárias seus equipamentos muito mais poderosos. And we think to ourselves, with 1 year of development on top of this game, they could make the game amazing. Daí And tá we aí, have mano. Eles falaram, huge caramba, hopes mano, isso é um Alpha. Daqui um ano, mano, esse jogo vai lançar e vai ser do caralho. Vai ser incrível esse jogo. that this could be a fantastic game on launch. Vai ser um So jogo when I was fantástico, done incrível. testing the alpha, I'll show you something here. Aí quando ele I terminou de... made this Word document. It's Justo. 19 pages long. Aí mostra quão hardcore ele é, né? Ele tá falando que depois de jogar o Alpha, ele escreveu um texto de 19 páginas mostrando críticas de coisas que ele acha que poderia melhorar dentro do jogo. Blá blá blá. Put a lot of time into it. I played for 400 hours, and Paragon 150. Isso é muito bacana da parte dele, né? Mostra que o cara é hardcore mesmo. Ele tem críticas aprofundadas sobre o jogo. Normalmente ele falou que a opinião dele não é Here's what I think about the classes. de Here's Deus, what I né? Ele think não about acha all the que different activities. ele não acha que tudo deve ser levado em consideração.
consideração, é só ideias que ele leva em on consideração. how to make it better, attacking, defending. Here's the bestiary, here's bounties, here's the campaign. You get it. There's 19 pages of stuff here. Justo. And at the very bottom, I put, here's like a nice to have list. You know, I wish we could fix the keyboard in the game. I can't talk to anybody. Esse detalhe é importante, ele comenta ali no final da lista. Ele acha que poderia melhorar ali o controle no teclado. Equipment manager, we actually got this. Option to auto skip cutscenes, we didn't get that. More battleground maps, we didn't get that. More diverse dailies, we kind of got that. Factions need to be rebalanced, they fixed that, etc. Justo, justo, beleza. I'm not the end-all, be-all. I'm not the smartest tester. They shouldn't just do what I tell them to. But I did play the game incessantly. I do have, I think, the players and Blizzard's best interest in mind. This is how it felt in the alpha. It got a big, gigantic green check mark. Okay. Pô, não jogou o alpha, falou, da hora o jogo. What happens on launch? Now let's see how the game looks. Agora vamos ver o que aconteceu no lançamento do jogo. So we have the PC beta, first of all, and então a gente teve o beta do PC, justo. I understand what the term beta means. People like to always remind me what beta means. It means it doesn't. I mean, essentially means it doesn't work, right? É, justo, ele tá falando que, né? O que significa beta? É um jogo que não tá funcionando corretamente ainda. I do find that there is one thing that I expect. If the controls don't work, that they will be fixed promptly. If I can't move and shoot, then you would fix that, right? Aí ele tá reclamando que uma das coisas que ele espera que esteja funcionando corretamente num beta é a porra do controle. E aí ele vai reclamar agora aí que os controles não estavam funcionando direito pra ele, né? Imagino que é isso, vamos ver. To me, the bare minimum expectation, right? É o que você espera, né? Vai, no beta tem que ter um controle funcionando, vai. The rest of it can take forever, and I guess I just don't completely understand how it works for a gigantic behemoth company to make a change. But 3 weeks in, I still cannot move and shoot on my Demon Hunter. Então ele tá reclamando aí que depois de 3 semanas de lançamento ainda ele não tá conseguindo atirar e andar direito com o caçador de demônios dele. Aparentemente, eu não sei sobre outras classes, mas eu jogava de mago, eu joguei por uma semana inteira o jogo. Tinha uma skill que bugava realmente. E, mano, eu sabia como desbugar, mas você tinha que fazer uma coisa que normalmente não é normal, né? Que normalmente você aperta o botão da skill, aperta o botão do mouse e solta a skill. Mas aí pra você desbugar, eu tinha que apertar o botão da habilidade 2 vezes, senão eu ficava travado na movimentação também, era bizarro. Imagina o caçador de demônio tem um bug semelhante que, mano, buga e você não consegue andar direito e fica uma merda. That, to me, is heartbreaking. É, meio ruim. I can't tell you how many times I've died in the battleground, I've died on a boss. Tá falando que morreu dezenas de vezes pra um monte de coisa diferente, porque a porra do controle não funcionava direito. Tá, tudo bem, vai. That, to me, has been a big letdown that I still can't move 3 weeks after the game is launched. Justo. And then, of course, we have the caps everywhere. There's like this chain reaction. Everything is capped. They capped tá falando das upgrades. Dos caps. Como é que traduz caps? Eu não sei, mas tudo é limitado, é isso? Limitação, é isso? De todas as limitações que existem em todo o jogo. Limitação em absolutamente tudo. Eu criei um vídeo falando sobre isso aí, que é bizarro como eles não te informam exatamente tudo que é limitado e você ficar repetindo algumas coisas sem saber que tá limitado. Enfim. You can get per day, the materials. And so this has completely destroyed the incentive to play. Tá falando right now, for the second time already in my Immortal career, without playing a crazy amount of hours, I could have played so many more. For the second time, my Demon Hunter has absolutely nothing to do. Ele tá falando que, tipo, ele ainda nem jogou... Ele tá falando nem usou 100% do potencial dele, mas já 2 vezes durante a semana ele tá parando de jogar o jogo porque ele não tem absolutamente nada pra fazer com o personagem, porque tá tudo capado. Absolutamente tudo capado. Então ele tem que esperar ou resetar os caps para ele continuar jogando, ok? I'll be Paragon 40 by the Rite of Exile. I will have my gear at level 9. Not that that even matters at all. But there's nothing for me to do. So I already have like a Paragon 13 Necro. Leveled it level completely. 40, Very quase. soon he'll be Paragon 30. I got 7 levels. 8 levels yesterday just doing my dailies. Ele tá falando que ele tá tendo que upar outro personagem, um necromantezinho, porque ele não tem o que fazer com o caçador de demônio dele, porque ele está capado. O jogo não permite ele jogar. Etc.
I mean, Não permite ele I could farmar. go into this in extreme detail, but I'm going to save you the trouble. But the caps in the game have completely erased the incentive to log in. I can't get any stronger. And you want to know what's the funny thing about it? O Let's quê? say they hadn't capped this stuff. Let's say they Ah, hadn't capped the upgrade materials. vamos dizer que ele não That limitaram as actually coisas. wouldn't have changed the game at all. Let's say that there weren't the caps and I could have kept blasting and blasting and blasting. Tá, Then você tava comentando. Então, se remover o limite, o que aconteceria? Ué, pau. let's even say that my gear was like plus 16. Well, if it continues at plus 24 around, that's 8, that's 160, that's 32, that's what, 192, something like that, plus 192 combat rating. That would Uhum. have put me at roughly, let's see, 8, 16 minus 8, 8, 19, 1968 combat rating right now. I Ele tá would be at comentando, né? Mesmo se ele estivesse removendo os caps, isso aqui ele supõe aonde ele estaria de upgrade nos equipamentos dele, talvez mais 16, talvez mais 24, ele conseguiria ter um total de 1968 de combate rating. 1968 combat rating. You know where that puts me in reference to the whales? Nowhere near them. Então, ó, isso aqui não, Tadeu, não tô falando nada aqui, hein? O jogador hardcore do caralho, depois de 3 semanas jogando, falou que, mano, mesmo se removesse os caps, ele tivesse farmado mais 24 nos equipamentos dele e tivesse 1978 de equipamento, ele não ia chegar perto do nível dos baleias. And then you might think to yourself, well, maybe they put the caps in the game to thwart botting. No, Daí ele tá falando dos bagulhos que eu comentei no outro vídeo, né? E talvez eles colocaram os caps pra impedir os bots. that doesn't thwart botting. It doesn't stop it. It actually promotes botting. Ajuda os Because the bots? botters are going to be a higher paragon than me if they aren't banned. Ah, porque And os they're bots. going to get the upgrades before me. So not only does it not hinder botting, it helps botting, and you would have never helped me catch the whales. Ah, daí ele tá falando que os bots ainda teriam vantagem porque eles vão ter mais leve paragon do que você, que você é capado nos limites de equipamentos, o bot fica farmando XP o dia inteiro. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Ah, então os caps ajudam os bots, This legal, combat ok. rating doesn't help me, because combat rating doesn't help anyway. Combat rating Mas quem será que ajuda os caps? Eu ainda não entendi. Então, por que existem os caps? Pra ajudar quem? Alguém pode me explicar? Eu não tô entendendo, eu sou burro. is capped in PvP, and the only thing that matters is resonance, which is pure pay to win, and playing the game doesn't help you increase your resonance. Ah, daí ele tá explicando que a coisa mais forte do jogo é a ressonância, que é a ressonância ganha das gemas lendárias, que é unicamente e exclusivamente pay to win. Porque quem é free to play não consegue aumentar essa ressonância. Consegue, né? Alguns vão argumentar. Consegue, Tadeu! Eu farmo uma gema por 10 dias e aí eu ganho mais um de Gem Power. É, pessoas all e these pessoas, né? caps Mas not o only profissional tá falando ruined my que não experience, ajuda. Então não it sei de didn't nada. help the whales, and it didn't stop the botters. Uhum. Nothing. I do not understand why these were here. To me, unless Ele I'm também missing não something, sabe all porque it os did caps was não ruin my existem. experience. Ele sabe, This puxa, então eu topic has realmente been tô talked fudido. about so much. I don't want to sit here and talk about it 10 million times. We all know the game is very pay to win. You can't win anything as a free to play player or even a medium spender unless your server completely sucks. Aí ele foi meio pobrefóbico aqui, velho. O Brasil talvez não é assim, velho. Ele falou aqui, né, que mesmo se for um gastador médio, né, lembrando que esse cara gastou $40, né, então não sei se ele é um gastador médio, o que ele considera um gastador médio, mas mesmo se você for um gastador médio, você não vai chegar perto dos verdadeiros baleias. Daí ele falou, a não ser que seu servidor seja uma merda. E eu acho que os servidores brasileiros, eu não tenho informações, eu não tenho como buscar isso, porque eu não tenho um site pra buscar essas informações, mas eu acho que não deve ter muitos brasileiros que gastaram mais de 10 mil reais no jogo. Eu acho, né? Não sei. Não sei. Pelo menos é que eu recebo muita informação falando, não, Tadeu, no meu server eu gasto 200 reais e eu tô bem, tô em terceiro aqui, tô em terceiro, tô bem, né? E ele tá falando aqui que não é bem por aí no servidor dele, né? Que os gringos gastam mais dinheiro, então... Enfim, é If isso. you won as a free-to-play player in anything, it just means that you don't have any spenders on your server. That's the only thing. Justo, né? Ele tá falando exatamente isso. Se você ganha alguma coisa sendo free to play, quer dizer que você não tem caras gastando no seu servidor. It means you have absolutely no chance of beating them. Their power level is way too high.
They could have picked a much less predatory model. This is the model that they chose. I understand that the developers don't choose that. Eu tô falando, né, que isso é um ponto interessante, né, que não é os desenvolvedores que escolhem essas barreiras e modos predatórios do jogo, mas alguém teve que escolher isso lá, e eles escolheram o modo mais predatório possível pra esse diabo, tá? And they got nothing to Essa do with legenda tá that. me They deixando just louco, make ela tá the se mexendo o game. tempo inteiro. So let's try to go back into the actual game. And you know, another thing that I don't understand is the zone events. They nerfed it extremely, right? Nerfaram as And zonas, they os nerfed it. eventos de zona, sei lá They como traduz almost isso. never occur, and they also just don't matter anymore because of these caps. I could skip every zone event for the rest of my life, and it's not going to matter. I can still be as strong as a free-to-play player can possibly be, which I am right now. If you look at my Demon Hunter, Ele tá comentando, né, que as zonas de evento agora foram dizimadas, assim, porque agora você corre cada 2 dias, cada 3 dias, cada 1 dia. E aí, mano, o que você podia farmar nas eventos, você farma nas dungeons. Não faz sentido. Não sei. Até você fazer o evento, você já tá capado em outras coisas, então, tipo, o que droparia ali não serve pra nada pra você. E ele tá falando, mano, nem interessa as zonas de evento, porque eu, como free to play, já tenho um personagem mais forte possível. Não tem como ficar mais forte do que aquilo sendo free to play. my Demon Hunter cannot get stronger as a quote-unquote free-to-play player. I spent $40 on the first day. I got absolutely nothing. I said, that's enough. I'm not going to spend any more. Haven't Vai gastar spent mais, justo. since I'm as strong as I can possibly be as a free-to-play player. I don't understand why we crucified this and why we changed this. Por quê? Because this was the most fun part about the game. It made it a social MMO. I saw all my friends all the time. We were working together to achieve a common task. Da hora. This is Isso era where da hora a lot mesmo. of, this is what we did. This is what Não made sei the porque game nerfaram, fun. não consigo nem Why did pensar, you mas make eu não all entendo these muita fun coisa que zone fizeram nesse events jogo, então. if we weren't meant to do them all the time? Now, to be very clear, I Uh-huh. understand that these zone events were happening way too often and they didn't like maybe the structure of it. But this is way too severe of a Justo, change. justo. You made Então, them the most fun, most exciting thing to worthless. I really just don't get it. Também So, não. in conclusion, I Também wrote entende? another Se entende, manda um document comentário aí. on release. I wrote another 8-page document. Só 8 páginas? Então tá melhor, porra. The Paragon. Se and the antes no zone Alpha tava events 19 e and agora tá bounties 8? and the bestiary and the layers. Heavy ornate chests and the charms that don't do anything. The battle pass, the battlegrounds. They made the battlegrounds better. Okay. There's still some problems. There's still too much CC. The bandages weren't working. It's way easier to defend. I don't know why battlegrounds go down. The pay to win ruins it. You can't queue with your friends, etc. So I made another document and I sent it to Blizzard, trying to help again on launch. Tá tentando I'm ajudar, trying to velho. help, man. O I'm cara tá trying. tentando, mano. But As pessoas que estão, mano, estão lá na luta até agora no jogo. Eu já abandonei o barco, já falei, foda-se esse jogo, tô cagando. Mas os caras estão na luta lá, tentando, mano. Estão lá, mano, no Copion total lá. Cadê o Copion aqui? No Copion, velho. Tamo lá no Copion lá. Esse jogo é bom, velho. Calma lá, eu só preciso que a Blizzard ajeite um pouquinho. Eu preciso farmar mais um pouquinho, mas pera, não pode farmar mais um pouco, não dá pra farmar tudo. Ai, meu Deus. Estão tentando, mas os caras estão tentando, mano, mas não tá I dando. think after 3 weeks of this, I still can't move. I'm still crushed by the whales and everything. I'm almost to legend tier in PvP, trying to do it as a free to play, sub 400 resonance player. But it's just so hard, man. It is so impossible. Ele tá tentando, mano, o maior hardcore possível, mano, tentando entrar ali no ranking do mais alto da brincadeira, velho. Isso me lembra aleatoriamente, assim, como quando começou a surgir os jogos Face Pay to Win, assim, de mobile. O primeiro que eu joguei, eu acho que foi do Facebook Marvel. Alguém jogou aí? Eu lembro que esse jogo era extremamente pay to win e eu conseguia chegar na divisão mais alta do jogo sendo free to play. Hoje em dia parece que é impossível, né? Tipo, os jogos... Diablo Immortal, mano, é o jogo mais pay to win que eu já vi na minha vida. Eu não lembro de ter visto nenhum outro mais pay to win do que esse, velho. É impressionante. Parece que tá cada vez mais sem limite a coisa. O pessoal tá mais, mano, falando foda-se, ninguém liga pra isso. Estão relativizando mesmo, foda-se.
O pessoal tá falando, ah, mobile é assim, então funda o pé na jaca mesmo e foda-se, tá? Tô cagando pra isso. O pessoal, todo mundo defende, até quem não deveria defender tá defendendo, então, mano, vamos lá, mano. Pay to win mesmo, ao extremo e caguei, vamos lá. Me to make a As empresas estão significant cada vez difference mais in sem these vergonha, battlegrounds. velho. I multi-shot a whale, it hits them for 5% of their health, they auto-attack me once and 90% of my health is gone. Ele tá falando da experiência dele, depois de 3 semanas jogando. Um ataque da baleia dá 90% de dano nele, 90% da vida dele. Ele ataca com o Multistrike, uma habilidade de caçador de demônio, e dá 5% de dano no cara. The PvP is essentially completely ruined. Whenever there's a game at my Não, team... isso que no PVP ainda tem um cap, né? Tem um cap que faz, teoricamente, diminuir essa diferença entre os jogadores. Tem um cap de ressonância e de não sei o que lá, que acho que diminui não sei quantos por cento. Mas é isso, diminui um pouco, mas não resolve, né? Então, é isso. Here, I'm halfway through Gold 4 right now, trying to get to Legend. If there's a game where I'm the MVP of my team, we're pretty much guaranteed to lose. Because if I'm the strongest person, or if I'm the person playing the best on our team, we're doomed, right? Because I just don't have any power, because I didn't spend... Ele falando a dura realidade, né? Por mais que ele é um jogador hardcore, deve ser um bom jogador mesmo, né? Se ele pegou o MVP da partida, quer dizer que ele perdeu a partida, porque ele é muito fraco comparando com os caras que gastam de verdade no jogo, né? A lot of money in the game. Da hora. After 3 weeks of this, I think I've pretty much had enough. Depois de 3 semanas ele cansou de apanhar dos baleias, hein? Make changes to make the game better, and they could make it a lot better for free-to-play players. By the way, one comment that has to be made: the crafting system that they added for free-to-play players is essentially completely worthless. Maybe you guys have seen the videos. It takes you, like, if you do the math, it takes you like 52 years to get a five-star gem, an actual 5-star gem, and it doesn't matter. Even if you do get one, you don't have the gem power to upgrade it. I have a 2 out of 5 Seeping Bile. That's the luckiest thing that's happened. I can't upgrade it. It costs 50 gem power to upgrade it 1 rank. I can't even Aí ele tá comentando que eu já comentei outros vídeos aí sobre, tipo, o quão imbecil é o sistema de crafting das gemas do jogo, das gemas lendárias, e você dá upgrade. Daí tava falando que fizeram a conta que a média de você pegar uma gema 5 estrelas, 5 de 5, demora 52 anos pra você dropar uma gema 5 de 5 estrelas. E mesmo se dropar não importa, porque você dá o upgrade de mais um nessas gemas 5 de 5, você precisa de 50 ressonâncias de gema. Mais 50. Aonde você arranja 50 ressonâncias de gema? Lembrando que uma gema de... Provavelmente ele vai falar isso, my né? Seeping Bile a single rank as a free-to-play player. So, I don't know, I guess I gotta wait for 5 million years to level it up to rank 2. Or... Ele fala aqui, mano, talvez eu tenha que esperar como free-to-play 2 milhões de anos pra subir por mais 2 a minha gema. Ele comenta que ele conseguiu dropar, é a coisa mais sortuda dele, ele conseguiu dropar 2 gemas de rank 5, 2 de 5. Eu não sei como é que eu falo em português direito essa porra, né? Uma gema de 5 estrelas, 2 de 5 estrelas. Né? Ele conseguiu 2 dessa, mas tipo, ele não consegue botar mais um. Então ele fala que demora aí 5 milhões de anos pra botar até mais 2. Quer botar mais 2, a gema vai demorar 5 milhões de anos. Or just not use it, I guess. Então não usa, né? Porque isso eu acho que eu comentei em outro vídeo meu que eu falei, mano, esquema pra free to play, mano, é não usar essas mais 5, porque você não consegue dar upgrade nelas. Então é melhor você focar nas gemas de rank 1 e talvez 2. I think they thought that their new crafting system would help free-to-play players. It really doesn't. It doesn't do anything. Another thing is they nerfed rare crests. I don't know why they did this. This was kind of a dirty move. Rare crests were the only hope that we had, and rare crests can no longer... Isso é outra coisa que eu comentei no meu primeiro vídeo de Diablo falando que ia ser pay to win, porque no Alpha, os brasões raros, que hoje em dia só dropam gemas de rank 1, antes tinham chance de dropar rank 2. Agora nem chance disso tem mais. É isso que ele tá comentando, que foi nerfado. Agora só dropa de gemas de rank 1 e, mano... Uf! Give you 2-star gems. They can only give you 1 star. At least according to the tooltip, I've never gotten 2-star out of them. So, you nerfed rare crests, and you replaced it with a crafting system that doesn't help us at all. In fact, both the times that I crafted my random 1-star legendary, which is once every 10 days, both times I got a 1-star gem. So, I worked for 20 straight days to get 2 1-star gems, which is like 2 gem power.
which is absolutely nothing, so I gain no power whatsoever. Desculpa, galera, tô rindo que eu lembrei de uma piada. Mas, ele tá falando aqui, tipo, então, a vida de um free-to-play, né? Você farma por 10 dias fendas pra juntar pó, pra tentar fazer uma gema lendária aleatória, tipo, pode dividir o rank 1 a 5. As 2 vezes que ele fez, porque você faz, né? O que tem pra fazer no jogo, tudo é capado, então ele tem que fazer um pouco de tudo. Aí ele vai lá, fez, e as 2 vezes vem uma gema de rank 1, que daí dá mais 2 de Gem Power pra ele dar esse upgrade aqui. Falta mais 48, hein? Mas 480 dias você consegue sair mais um, hein? Só mais 480 dias, vamos lá, velho. Talvez você drope uma gema de rank 2, vamos lá. Que você tá desistindo agora, meu querido. O jogo mal começou, vamos lá. You could make it better for free-to-play players, but if I were to put on my Blizzard executive hat right now, and I'm thinking about the game, you only get one chance to make a first impression. What is the impression of the game? I think, based on everything that I've seen, the internet speaks very loudly. So maybe there are a lot of people that aren't on the internet. They aren't on Twitch. They aren't on YouTube. They aren't on Reddit. And they are actually enjoying the game. And that's fine. And by the way, it should be said, you can enjoy the game. Tá lá. Download it for free. Not spend any money. Enjoy the game. Absolutely. Só jogar o jogo e se As divertir, long tá as you bom? don't want to be competitive. If you don't want to win anything, then Não quer ganhar as nada? long as that doesn't Beleza. bother you, then Justo. certainly you can do that. É isso aí. E antes que me xingue aí, né, mano? Você também não precisa ficar bravo com o meu vídeo. É só ignorar o vídeo também, vai lá jogar o jogo e se divirta. Zero problemas com isso aí, velho. Eu que sou chato aqui. Eu tô criticando a Blizzard. Quer dizer, But eu maybe tô there's só a assistindo o big, vídeo. the Assistindo o vast vídeo. majority of people just download it and play, and maybe they're enjoying it, and that would be fantastic. But Incrível. from everything that I've heard online, Aham. and online speaks loudest, the first impression was not good. É engraçado, né? Como. Isso é algo engraçado a observar. Como a primeira impressão do jogo está sendo extremamente horrível na Gringolândia. Aqui no Brasil parece que. Eu não sei medir isso, mas não parece que o pessoal tá achando tão horrível assim. E é engraçado como no Brasil o pessoal releva os aspectos pay to win, né? É esquisito, o pessoal aceita, mano. É o jogo mais ganancioso que eu já joguei. Eu já joguei jogos pay to win e falei, tudo bem, foda-se. Mas esse chegou num patamar que eu falei, mano, não tem como aceitar isso. Chegou num nível absurdo. Quanto mais a gente fala foda-se, o pessoal vai pisando cada vez mais. Então, tipo, é um jogo que tá sendo absurdamente pisado lá fora. Mas aqui no Brasil o pessoal tá tipo, não, foda-se, tô jogando. É só não levar em consideração competitivo, é só não jogar o PVP, é só não respirar, só joga e tá bom. Não reclama. Quem reclama é idiota. Especially mostly because of the pay to win stuff. So the first impression is already out. Certo. And then we say, well, should we normalize battlegrounds now? Should we normalize PvP? And then if we do that, should we let people queue with their friends because it's normalized, it's fair, you can play with whoever you want? O que é normalizar? Não And I tô don't entendendo know o que if ele you tá should falando. do that because the whales spent copious amounts of disposable income on the game to smash the plankton, the free-to-play players. If you now all of a sudden normalize it, is it within their right to now charge back or request refunds for all the money? Would Blizzard risk that? É um bom As an ponto. executive, I'm not sure that they would be willing to risk that or if anything like that is ever going to happen. Sure, you could buff free to play and that would help, certainly, but it's always going to end up being the pay to win game, right? The people who spend the money are going to win the game. It's the nature of the mobile economic system. So, although I would like to be able to move and shoot and have a fair PvP system and also be able to queue with my friends and not be capped and go do all these fun zone events, do I think all of this is gonna happen? Probably not. It's a complete 180 from what they currently have, and it's what they had before. It is what we had in the alpha, and they took 1 year to change it to this. So anyway, Aí eu cópio, né? Então ele tá falando, né, mano, que, mano, ele acha que vai mudar as coisas? Provavelmente não, porque eles desenvolveram por mais um ano o jogo e tiraram tudo isso e deixaram mais pay to win ainda.
E foi o que falou, né? Agora tirar os elementos pay to win vai foder quem é pay to win e aí vão querer o dinheiro de volta e não é isso que a Blizzard quer. I'm gonna play until the Rite of Exile. I'm gonna play a little bit as the Immortals, Vai and jogar, my plan vai at jogar com that os time Immortals e is pau. probably to stop playing this game. I do still like Blizzard, especially the Ele não gosta da developers. Blizzard. I was very happy to be involved in the testing. Um, I don't think it was a waste of my time Justo. at all. So I appreciate that. But my overall feelings about how this turned out, based upon what it could have been, is I got to be honest with you, I'm very disappointed. And part of the reason that I would feel that I'm more disappointed than most people is because of how I spent my time in the alpha and how the game was fun. With 1 year of development to go, what could the game become? Uf. It essentially did a complete 180 in my eyes in the wrong direction and took out the incentive to play the game. It turned into a complete pay to win, clown fiesta. And the beta on the client that I want to play, I understand there's going to be problems. I couldn't move or shoot, and 3 weeks later, I still can't move and shoot. That is extremely disappointing to me. I think it's a big missed opportunity. One thing that I would like to say before I go, something positive, is Blizzard did make some good changes. The class balance in Diablo Immortal is one of the best I've ever seen for any release. Any class can do some very great things. Esse é o que eu tenho comentado assim, em alguns vídeos meus, né? Tipo, a essência do jogo é muito boa, mas ela é completamente estragada por vários buracos que eles colocam no jogo pra se tornar pay to win. Isso é a frustração, velho, porque os desenvolvedores fizeram um ótimo trabalho, mas o trabalho deles são estragados por essas multimecânicas que tem no jogo pra fuder os free to play e melhorar a vida dos pay to win. E isso é a coisa que mais frustra, né? Porque, tipo, Diablo é um jogo que eu joguei desde o primeiro. Joguei mais o segundo, obviamente. O primeiro eu tinha, sei lá, 7 anos. Joguei o demo naqueles CDs antigos. Então, mano, você vê um jogo com um potencial desse sendo dizimado pela exploração mobile, é muito triste, velho. É simplesmente muito triste, né? E explica a revolta aí da galera, né? Ou deveria explicar, né? Porque, não sei, tem muito brasileiro aí que tá passando pano ainda. E normalmente eu sou o cara que passa o pano pra Blizzard. Isso que é bizarro. And PvP, that's incredible. They did a really good job there. They did polish, believe it or not, they did polish a lot of the bug fixes that we found in the alpha. So it's not like they sat around and did nothing or just built a system to make a lot of money. They did make the game better in some aspects. But I think there's too many core fundamental problems that were introduced that, at least for me as a player, I'm just one player, are making it not that fun. Those are my final thoughts on Diablo Immortal. What do you guys think? How are you honestly interpreting this game? Are you having fun? Have you already quit playing? And we'll be going into Diablo 3 Season 27 very soon. We'll go into the Diablo 2 Season 2 Ladder Raid. Bom, o vídeo é esse praticamente, né? Então, é bem triste pra esse rapaz aqui, né? Porque ele passou pela experiência alpha que não tinha os elementos pay to win, tinha uma parte dos elementos pay to win nos últimos momentos das gemas, mas as coisas mudaram pra pior, pra ficar mais pay to win ainda, né? Tipo, eu lembro de ter feito meu primeiro vídeo de Diablo falando como ele era pay to win, já baseado nesses aqui, que tinha como teoricamente ainda se combater mais ou menos o pay to win, mas, mano, era ainda um elemento muito pay to win. E agora, mano, nem tem como mais combater, velho. Quem paga muito tem muita vantagem. Tipo, no máximo você pode ganhar de uma pessoa que pagou 5 mil reais no jogo é se a pessoa joga 1 hora por dia por semana. E você joga 10 horas por semana. Mas se o cara joga 5 horas por dia, você 10, e ele pagou 10 mil reais, mano, você não vai chegar perto desse cara. Não vai chegar perto, você vai ser humilhado. E quem fala que não é, tá mentindo, tá se iludindo, porque, mano, nem é o Tadeu falando mais agora. Agora é o cara, o hardcore do Diablo, mano. É o cara que joga 18 horas por dia, velho. Então, mano, é isso, né, mano? É uma coisa muito triste, assim. E agora a gente fica na esperança que o Diablo 4 não seja assim, né? Ai, Blizzard, me ajuda, pelo amor de Deus, não faz isso de novo, não acaba com a gente, né? Então, o vídeo é esse, moçada. Eu falei que só ia ser uma reação, então vamos parar por aqui. Um abração pra vocês todos e até mais!